జూనియర్ కాలేజ్ నిజమైన విద్యకు నిలువెత్తు సాక్ష్యం. 20 ఎకరాల సువిశాల ప్రాంగణంలో కళాత్మక నిర్మాణాలతో స్వచ్ఛమైన ప్రకృతి ఒడిలో ఆత్మీయతను ఆస్వాదిస్తూ విద్యా సౌరభాలు వెదజల్లుతోన్న చదువుల నిలయం బీరం శ్రీధర్ రెడ్డి జూనియర్ కాలేజ్. క్రమశిక్షణకు మారుపేరుగా సంస్కారం, నిబద్ధత కలిగిన బోధనతో పాటు మానసిక, భౌతిక వికాసం కోసం సువిశాల ఆట స్థలంలో వ్యాయామం, యోగా, వాలీబాల్, త్రోబాల్, క్రికెట్ మరియు ఖోఖో లాంటి ఆటలు రోజువారీ టైం టేబుల్లో భాగం చేయడం బీరం శ్రీధర్ రెడ్డి జూనియర్ కాలేజీకి మాత్రమే సాధ్యం. బాలబాలికలకు ప్రత్యేక హాస్టల్ వసతితో రుచికరమైన పౌష్టికాహారం, 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండే సీనియర్ లెక్చరర్స్, విద్యార్థుల మెదడుకు పదును పెట్టే ఫిజిక్స్ ల్యాబ్, కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్, బొటనీ ల్యాబ్ మరియు జువాలజీ ల్యాబులు, నీట్, జేఈఈ మెయిన్స్ మరియు జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధపరిచే విద్యా ప్రణాళికలతో బీరం సుబ్బారెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో, బీరం శ్రీకాంత్ రెడ్డి పర్యవేక్షణలో అమ్మ లాలన, నాన్న పాలన, గురువుల బోధన కలిగిన త్రివేణి సంగమ సమాహారమే బీరం శ్రీధర్ రెడ్డి జూనియర్ కాలేజ్. అడ్మిషన్లు ప్రారంభమైనవి. సంప్రదించండి. బీరం శ్రీధర్ రెడ్డి జూనియర్ కాలేజ్, బీరం శ్రీధర్ రెడ్డి నగర్, NH40 రోడ్, ఖాజీపేట్, కడప. సెల్ నంబర్ 7036666777. Okay, ma'am. Start just now. You can start, sir. Yeah, okay. So, good evening to one and all. So, today we will go through the topic regarding endocrine only. Okay, remaining hormones. Okay, but only a few members are joined, so slightly increases. So, everyone join fast, ma. Okay. So, okay, listen, ma. Today we are discussing about the hormone that is vasopressin. Okay, vasopressin. I think ఈ వర్డ్ చాలా మందికి మీకు తెలిసే ఉంటుందన్న, మీ 10th స్టాండర్డ్ లో వచ్చి ఉంటుంది. I mean, vasopressin is a hormone released from the pituitary gland. Okay, సో పిట్యూటరీ గ్లాండ్ నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది వాసోప్రెసిన్ హార్మోన్ అని చెప్పి ఒక లిటిల్ బిట్ ఐడియా అయితే మీకు ఉండే ఉంటుంది. అండ్ దాని యొక్క డెఫిషియన్సీ కండిషన్ కూడా డయాబెటీస్ ఇన్సిప్లస్ అని ఇచ్చుంటారు మీకు. ఓకే, సో అసలు ఆ వాసోప్రెసిన్ హార్మోన్ యొక్క చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంది. సో దాని గురించి ఒకసారి కండిషన్స్ చూద్దాము. ఓకే, సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. యాక్చువల్లీ దిస్ వాసోప్రెసిన్ వాజ్ సింథసైజ్డ్ ఫ్రమ్ హైపోథలామస్. మొన్న చెప్పుకున్నాం కదా హైపోథలామస్ అని చెప్పేసి హార్మోన్స్. ఓకే, హైపోథలామస్ విచ్ వాజ్ ఏ టెంపరేచర్ రెగ్యులేటింగ్ ఆర్గాన్. ఓకే, అవర్ ఎపిటైట్ రెగ్యులేటింగ్ ఆర్గాన్ అని చెప్పేసి. ఓకే, సో దట్ హైపోథలామస్ సింథసైజెస్ దిస్ వాసోప్రెసిన్. కానీ ఇక్కడ చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఏంటంటే, వాసోప్రెసిన్ మనకి పిట్యూటరీ గ్లాండ్ లో చదువుకున్నాం కదా సార్, సో పిట్యూటరీ గ్లాండ్ రిలీజ్ చేస్తుంది వాసోప్రెసిన్ ని, అదే సింథసైజ్ చేస్తుందని అనుకుంటాం. ఓకే, బట్ యాక్చువల్లీ దట్ వాస్ టోటల్లీ రాంగ్. ఓకే, ఇది చాలా సార్లు మనకి నీట్ లో కాంట్రవర్షియల్ బిట్ గా కూడా ఇచ్చున్నారు. సో మెనీ మెంబర్స్ కీప్ దట్ వన్ యాజ్ ఎ రాంగ్ ఆన్సర్ ఆల్సో. ఓకే, సో జాగ్రత్త వినండి. వాసోప్రెసిన్ వాజ్ యాక్చువల్లీ సింథసైజ్డ్ ఫ్రమ్ హైపోథలామస్ బట్ రిలీజ్డ్ త్రూ పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ. ఓకే, ఈ 2 పాయింట్స్ మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాలన్న. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. యాక్చువల్లీ ద వాసోప్రెసిన్ హార్మోన్ ఓకే వాజ్ సింథసైజ్డ్ ఫ్రమ్ హైపోథలామస్ బట్ రిలీజ్డ్ త్రూ పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్. మనకి పిట్యూటరీ గ్లాండ్ లో యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ, పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ అనే టైప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, మీకు నీట్ లెవెల్లో మీకు వాటి గురించి ఐడియా వస్తుంది. మీ 10th క్లాస్ బుక్స్ లో ఐ థింక్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అని డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేసి ఉంటారు. ఓకే, రెటినో హైపోఫైసిస్, న్యూరో హైపోఫైసిస్ మెన్షన్ చేస్తుంటారు. క్లియర్? ఓకే, సో ఈ పాయింట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన అసలు వాసోప్రెసిన్ గురించి చెప్పుకునే దానికంటే కూడా
ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ పాయింట్ మాత్రం బాగా గుర్తుంచుకున్నాను. ఓకే, వాసోప్రెసిన్ వాజ్ సింథసైజ్డ్ బై ద హైపోథాలమస్ అండ్ రిలీజ్డ్ త్రూ పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ కూడా బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హైపోథాలమస్ సింథసైజెస్ ఓన్లీ టార్గెట్ రిలీజింగ్ హార్మోన్స్. ఐ మీన్ ఈ వేరే గ్లాండ్ యొక్క హార్మోన్స్ స్టిమ్యులేట్ చేయడానికి మాత్రమే యూస్ అవుతుంది. ఓకే, డైరెక్ట్ హార్మోన్స్ ఏది సింథసైజ్ చేయదు. బట్ here it synthesize, I mean hypothalamus synthesizes the direct hormones. One is oxytocin, another one is vasopressin. Okay, hypothalamus actually does not synthesize, okay, the direct hormones actually. Okay, it synthesizes only two direct hormones, that is oxytocin and vasopressin. Okay, oxytocin generally used during the labor, childbirth. Okay, so I mean during the childbirth every pregnant woman suffers some pain. Okay, actually that pain results due to because of the oxytocin hormone release. Okay, that oxytocin generally causes the labor pains and causes the contraction of uterus. Okay, and finally delivers the baby. Okay, so whenever I mean that pregnant woman cannot afford that one or cannot getting the pains. Okay, okay, well, pains రాలేదు అనుకున్నాం నాన్న. Okay, so at that time doctors generally use it to inject oxytocin injection, okay, to get the labor pains. Okay, so many pregnant women generally can't get the labor pains also. So at that time doctors generally use it to inject the synthetic oxytocin hormone. Okay, that oxytocin hormone was actually synthesized by hypothalamus and released by same posterior pituitary. Okay, so don't get confused with that. Oxytocin and vasopressin are released by, I mean synthesized by pituitary. Okay, so actually we read about the vasopressin and oxytocin generally under the pituitary gland heading. Okay, in our textbooks generally vasopressin, oxytocin was kept under the pituitary gland, but actually those two hormones was really, I mean synthesized from hypothalamus but only released through pituitary. Okay, so remember that point. That was also useful to your 10th standard books also. Okay, so remember that. Okay. And oxytocin, one more use is also there. That is used in the milk ejecting hormone. Okay, so one hormone is there relates to the milk, directly synthesized and released from the pituitary. That is prolactin. మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుందన్న prolactin గురించి. Okay, P for P. Prolactin is generally useful for production of milk. Okay, prolactin is a hormone useful for milk production, but oxytocin was useful for ejection of that milk. Okay, so after the delivery generally lactation period enters, no, so during that lactation period ejection of milk generally happens with the help of oxytocin hormone. So that oxytocin is synthesized by the hypothalamus along with one more hormone, that is vasopressin. Okay, so this vasopressin generally synthesized by hypothalamus and released by posterior pituitary. Sir, what happens if oxytocin is released to a non-pregnant woman? Very good question. So oxytocin generally releases only during the child labor conditions only, and after the lactation, I mean during the lactation periods and child labor conditions only. Okay, remaining times lo manaku oxytocin release avudna. Okay, because it was present or synthesized from the hypothalamus, which is a part of the brain. Okay, you have to remember that hypothalamus is a part of the brain. Okay, so our brain can work whenever we'll give some part of stimuli to that one only. I mean during the child labor only. Okay, this hypothalamus synthesizes that oxytocin and release it through the pituitary. Okay, remaining times that signal does not send to the brain. Okay, అవసరం లేదన్నమాట ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్. ఓకే, నాన్ ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే అవసరం లేదు కాబట్టి బ్రెయిన్ కి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ చేయరు. ఓకే, సో ఆ టైంలో ఆక్సిటోసిన్ రిలీజ్ కాదు యాక్చువల్ గా. ఓకే, సో కమింగ్ టు దిస్ హార్మోన్ vasopressin. So now I think everyone getting the point now. Vasopressin was synthesized by hypothalamus and released by posterior pituitary. Okay, and this vasopressin is also termed as antidiuretic hormone. Very, very important common name, because ఈ నేమ్ లోనే మనకి కాన్సెప్ట్ అంతా ఉంది నాన్న. అందుకోసం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ కామన్ నేమ్ మాత్రం. ఓకే, ఓన్లీ సమ్ హార్మోన్స్ ఓన్లీ
some hormones only have common names. Okay, so among that one, the best one is vasopressin, which was also termed as anti-diuretic hormone. Okay, so name is observed. Anti means opposite. Okay, which acts opposite to the respective action. Okay, so what's that respective action here is diuresis. Okay, so జాగ్రత్త వినండి నన్ను ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ మాత్రం బికాస్ ఈ లైన్ తోనే మనకి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అంతా రన్ అవుతుంది. Diuresis means increase in the excretion of urine. Okay, diuresis means increases in the excretion of urine. విపరీతంగా అంటే generally per day a man generally excretes nearly 1.5 to 2 liters of urine only. ఓకే, రోజుకి జస్ట్ 1.5 నుంచి 2 లీటర్స్ వరకే ఎక్స్క్రీట్ చేస్తూ ఉంటారని. బట్ సమ్ టైమ్స్ ఐ మీన్ వెన్ ఎవర్ దిస్ డయాబెటిస్ కండిషన్ ఇస్ మోర్ ఎట్ ద టైమ్ దే ఎక్స్క్రీట్ మోర్ దాన్ 3 లీటర్స్ 4 లీటర్స్. ఓకే, అలా ఓవర్ ద యూరిన్ వెళ్తూ ఉంటారు. జనరల్లీ వి అబ్జర్వ్ దట్ కండిషన్ ఇన్ రైనీ సీజన్. ఓకే, వింటర్ సీజన్ లో మనం చాలా వరకు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం, పెద్దవాళ్ళలో కానివ్వండి అండ్ షుగర్ పేషెంట్స్ లో కానివ్వండి. కానీ ఓకే, అసలు ఆ కండిషన్ దేనికి వస్తుంది, ఎక్కువగా యూరిన్ కి వెళ్ళడానికి రీజన్స్ ఏంటి, సమ్మర్ లో యూరిన్ కి తక్కువగా వెళ్ళడానికి రీజన్స్ ఏంటి. ఓకే, ఆల్ దోస్ సీక్రెట్స్ ఆర్ హిడెన్ ఇన్ దిస్ వాసోప్రెసిన్ హార్మోన్ ఓన్లీ. ఓకే, ఆ సీక్రెట్స్ కానీ ఆ కండిషన్స్ కానీ అన్నిటినీ కవర్ చేసే ఏకైక హార్మోన్ ఏంటంటే వాసోప్రెసిన్ అని. ఓకే, because it acts as anti-diuretic hormone. I mean, diuresis means what? Increase in the excretion of urine. Okay, increase in the repeated excretions of the urine. Okay, but this vasopressin stops this condition. That's why it is termed as anti-diuretic hormone. Okay, actually it stops that condition. I mean, reduces the excretion times. Okay, reduces the number of excretion times. యూరిన్ కి వెళ్ళే ప్రాసెస్ ఏంటంటే తగ్గిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్స్ వై ఇట్ వాస్ యాక్చువల్లీ యూస్ఫుల్ హార్మోన్, నెసెసరీ హార్మోన్ ఆల్సో టు అవర్ బాడీ. ఓకే, డ్యూరింగ్ వింటర్ సీజన్ లో కానివ్వండి, ఓకే కొన్ని కండిషన్స్ అప్పుడు షుగర్ పేషెంట్స్ లో కానీ. ఓకే, సో దీన్ని బట్టే మనం చెప్పొచ్చు ఇన్ డయాబెటిక్ పేషెంట్. ఓకే, ఐ మీన్ హూ ఆర్ సఫర్ ఫ్రమ్ డయాబెటిస్ ఇన్సిపిడస్. ఓకే, ఎక్కువగా యూరిన్ కి వెళ్తూ ఉన్నారు అనుకుందాం, వాళ్ళలో వచ్చేసరికి మీనింగ్ ఏంటి, మోర్ ఎక్స్క్రిషన్ ఆఫ్ యూరిన్ మీన్స్ more diuresis happen. More diuresis happen means there is no release of antidiuretic hormone. అంతే కదా, ఎక్కువగా వెళ్తున్నారంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఈ హార్మోన్ రిలీజ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, దే ఆర్ డెఫిషియెంట్ విత్ ద వాసోప్రెసిన్ హార్మోన్. సో వీ హ్యావ్ టు ఇంజెక్ట్ ద వాసోప్రెసిన్ ఇంజెక్షన్ టు దెమ్. ఓకే, ఆ వాసోప్రెసిన్ టాబ్లెట్స్ ఇస్తూ ఉండాలి. లేదు, మన బాడీలో యాక్చువల్ గా వాసోప్రెసిన్ రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఓకే, ఆ డ్రాబ్యాక్ ని క్లియర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఎనీబడి వాంట్స్ టు బికమ్ ఎ గుడ్ డాక్టర్, first of all, he had a good, he has to improve the knowledge regarding the physiology and anatomical part. Okay, then only he diagnoses the each and every condition. మీకు ఉన్న ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ అన్నిటి గురించి ఎనాటమికల్ పార్ట్ ఒకటి, ఫిజియాలజీ పార్ట్ ఒకటి పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకుంటే, బాగా విన్నాను ఈ పాయింట్ మాత్రం, ఎనాటమీ ఒకటి, ఫిజియాలజీ. ఎనాటమీ మీన్స్ అబౌట్ ద స్ట్రక్చర్, ఐ మీన్ వేర్ డస్ ద ఆర్గాన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ and how they are framed, I mean how they are formed by means of which tissues. Okay, వాటి గురించి. And next thing is regarding their physiology means functions. అందుకనే మన కొందరు డాక్టర్స్ ని ఫిజిషియన్స్ అంటారు. ఓకే, సో ఫిజిషియన్ వర్క్ ఏం లేదన్నారు. ఓకే, దే హ్యావ్ నాట్ డన్ ద సర్జరీస్, వాళ్ళు సర్జరీస్ ఏం చేయరు. ఫిజిషియన్స్ యొక్క వర్క్ ఏంటంటే ఏ ఫంక్షన్ డిస్టర్బ్ అయింది అనేది ఈజీగా డిటెక్ట్ చేసి చెప్పగలుగుతారు. ఓకే, బికాస్ దే ఆర్ వెల్ నోన్ ఇన్ ద ఫిజియాలజీ టాపిక్. Okay, so everyone who wants to become a doctor in the future must and should learn the basics regarding the anatomy and the physiology points of the human body. Okay, then only he can diagnose the condition in the future. Okay, so same way like this one, ఇక్కడ మనకు ఒక్క సెంటెన్స్ తోనే మనమే మొత్తం మాట్లాడచ్చు. చూడండి కండిషన్. వాసోప్రెసిన్ is termed as anti-diuretic hormone. Okay, that is, it stops the diuresis, it stops the excess excretion of the urine. So from that condition, okay, we can conclude that the persons who are suffer from the diabetic condition, I mean diabetes insipidus, or a person who excretes the urine repeatedly, okay, number of times he go to the toilet,
ఓకే, ఓవర్ గా వెళ్తూ ఉన్నారు టాయిలెట్ కి, ఎక్కువగా యూరిన్ కి ఎక్స్క్రీట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో దాన్ని బట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ పేషెంట్ మీ దగ్గరికి వచ్చినాడు. యాజ్ అ డాక్టర్ యూ కెన్ కంక్లూడ్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ వెదర్ ద vasopressin hormone was not released or not. Okay, so in that condition you can say that yeah, vasopressin is deficient in your body, so we have to clear that one. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ ఓన్లీ ఇక్కడ ఒక్కటేనన్న నేను మీకు కాన్సెప్ట్స్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామంటే మీ 10th క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి సెంటెన్సెస్ కి, ఓకే, మీ 10th స్టాండర్డ్ లో ఉన్నటువంటి సెంటెన్సెస్ కి క్లియర్ కట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అనేవి మేమిస్తాము, మీతో పాటు కూడా చెప్పిస్తాం. అదే అన్నమాట. మొన్న జస్ట్ ఏం చెప్పుకున్నా, థైరాయిడ్ రెగ్యులేట్స్ మెటబాలిజం అన్నాం. ఓకే, యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ ద వన్ లైన్ గివెన్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. బట్ దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎంత చెప్పుకున్నాం, దాన్ని బట్టి డిసార్డర్స్ మనమే ఎలా కంక్లూడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సేమ్ లైక్ దట్ వన్ హియర్ ఆల్సో ఓన్లీ వన్ లైన్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ యువర్ బుక్స్. వాసోప్రెసిన్ ఇస్ టర్మ్డ్ యాజ్ యాంటీడయాటిక్ హార్మోన్. దట్స్ ఇట్, వాళ్ళు క్లోజ్ చేస్తారు దాంతో. ఓకే, బట్ వీ కెనాట్ క్లోజ్ దట్ వన్. వై ఇట్ ఈస్ టర్మ్డ్ యాజ్ యాంటీడయాటిక్ అండ్ హౌ డస్ దట్ సెంటెన్స్ ఓకే ఇంపాక్ట్స్ ఇన్ రైనీ సీజన్ అండ్ సమ్మర్ సీజన్ అంటే ఒక నేమ్ తోనే మనం చెప్పేసేయచ్చు మొత్తం. ఓకే, సో అందుకనే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మీనింగ్ బాగా నేర్చుకోండి. యాంటీ డైరెటిక్ మీన్స్ విచ్ రెడ్యూసెస్ ద ఎక్స్క్రిషన్ ఆఫ్ యూరిన్, ఐ మీన్ విచ్ రెడ్యూసెస్ ద ఇంటర్వెల్స్. ఓకే, టాయిలెట్ కి పోయేదాన్ని తగ్గిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, క్లియర్? ఆర్ యు అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్? సో what are the things we are discussing here about the vasopressin? Actually it was synthesized by hypothalamus and released by the posterior pituitary. Okay, and it was also termed as antidiuretic hormone. Okay, yeah, retention of water by the kidneys and increase blood pressure also. Yeah, అవన్నీ మనకి ఫర్దర్ కండిషన్స్ అన్న. ఓకే, అవన్నీ కూడా చూద్దాము. ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి, ఇక రెయినీ కండిషన్ లో, సమ్మర్ కండిషన్ లో మన యొక్క పొజిషన్స్ అన్నమాట. ఓకే, వాటికి వాసోప్రెసిన్ కి ఎలా కంక్లూడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో జాగ్రత్తగా వింటూ ఉండండి. క్లాసెస్ ఆర్ వెరీ వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్. ఓకే, మీకు చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటారు అన్న. ప్లస్ నాకు తెలుసు మీరు 10th క్లాస్ కి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉన్నారని చెప్పేసి, సో మిమ్మల్ని బోర్ కొట్టించాం. మీ 10th క్లాస్ టాపిక్స్ ని నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఇప్పుడే డాక్టర్స్ గా మీరు ఆలోచించగలిగేటట్లు చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడే మన డాక్టర్ లాగా థింక్ చేయొచ్చు. నిజం చెప్పాలంటే మన బుక్స్ లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ తోనే మనం చాలా కేసెస్ కి సొల్యూషన్స్ ఇవ్వగలుగుతాం తెలుసా. మన ఎంబీబీఎస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మన బుక్స్ లో ఉన్నటువంటి 10th క్లాస్ కానివ్వండి, నీట్ నాలెడ్జ్ కానివ్వండి, వాటి బట్టే మనం చెప్పేసేయచ్చు. వెదర్ యు ఆర్ సఫర్ ఫ్రమ్ వాట్, విచ్ కండిషన్స్ జనరల్లీ డ్రాబ్యాక్ ఇన్ యువర్ బాడీ అనేది. ఓకే, సో లుక్ అట్ హియర్ the vasopressin, which was also termed as ADH hormone, I mean antidiuretic hormone, which reduces the excretion of urine. దాన్నే మనం మిక్చురేషన్ అని కూడా అంటానన్న. అవి హైయర్ క్లాసెస్ లో మీరు నేర్చుకోవచ్చు. ఇక జస్ట్ ఈ పాయింట్ రాసుకోండి. వాసోప్రెసిన్ ఆల్సో టర్మ్డ్ as antidiuretic hormone and mean reduces the urine excretion. Okay, so first condition during the rainy season. ఓకే, సో హ్యాపీగా వర్షాలు పడుతున్నాయి, కాలేజ్ కి స్కూల్స్ కి కూడా హాలిడేస్ వస్తూ ఉంటాయి. కాకపోతే మన కాలేజీలో మాత్రం హాలిడే రాలేదు మీకు, ఎందుకంటే వీఆర్ వెల్ ప్రొటెక్టెడ్. ఓకే, మీకు ఇబ్బంది ఏం కలగకుండానే చూసుకుంటాము రైనీ సీజన్ లో అయినా కానీ. ఓకే, ఎంఓఆర్ అదే సార్ ఏంటన్నా అర్థం కాలేదు పార్డు. కెన్ యూ ప్లీజ్ సెండ్ మీ ఇట్ అగైన్? ఓకే, లిజన్. సో డ్యూరింగ్ రైనీ సీజన్, ఓకే, రైనీ సీజన్ లో జనరలీ పర్సన్స్ ఫీలింగ్ ఈస్ మోర్ ఎక్స్క్రిషన్ ఆఫ్ యూరిన్. ఎక్కువగా యూరిన్ కి వెళ్తూ ఉంటారు. ఇది చూసి చాలా మందికి భయం, అమ్మో మాకు డయాబెటీస్ వచ్చిందేమో. ఓకే సార్, అసలు ఏంటో విపరీతంగా యూరిన్ వస్తూ ఉంది సార్. యా, ADH ఇంక్రీజ్ ఆల్సో ప్రాబ్లం. వెయిట్ ఐ విల్. ఓకే, అదే మనం రివీల్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు సార్. అంటే కొందరు తెలియని వాళ్ళకి కూడా ఏంటంటే ఇది ఒక భయం అనమాట. చాలా మందికి జనరల్ గా మనకి డయాబెటీస్ అంటే బయట ఏమనేస్తారు, యూరిన్ కి ఎక్కువ వెళ్తున్నావా, ఎట్లయితే నీకు షుగర్ ఉండే ఉంటుంది, వెళ్ళి టెస్ట్ చేయించుకో అని అంటారు. అవునా కదా? ఓకే, బట్ రైనీ సీజన్ లో యాక్చువల్లీ ఇట్ ఇస్ ఎ కామన్ ప్రాబ్లం. మనం కొన్ని మూవీస్ లో కూడా చూస్తున్నాం. ఓకే, లైక్ బెండప్పారావులో కూడా వాడు అలా నరేష్ అదే చెప్తాడు, ఫస్ట్ ఒక పేషెంట్ వస్తే. ఓకే, సో కొన్ని మూవీస్ నుంచి మన నాలెడ్జ్ కూడా నేర్చుకోవచ్చు. సో వినండి అన్న, వెదర్ దిస్ మోర్ ఎక్స్క్రిషన్ ఆఫ్ ద యూరిన్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ ఆర్ నాట్ during the rainy season condition. So generally rainy season actually we work done very much slower when compared to the summer.
సమ్మర్ తో పోల్చుకుంటే మన స్వెట్టింగ్ అనేది రైనీ సీజన్ లో చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, అవర్ పర్స్పిరేషన్ రేట్ వాస్ వెరీ మచ్ లెస్ డ్యూరింగ్ ద రైనీ సీజన్. ఓకే, ఎందుకని? బయట టెంపరేచర్ చాలా లో ఉంటుంది, మన బాడీ నుంచి వాటర్ అనేది బయటకు ఎక్స్క్రీట్ కాదు. ఓకే, అదే సమ్మర్ సీజన్ లో చూడండి, నేను ఫ్యాన్ కూడా వేసుకొని ఉన్నాను, అయినా వాటర్ గారుతూనే ఉంది, స్వెట్టింగ్ వస్తూనే ఉంది. ఓకే, సో దిస్ లెస్ స్వెట్టింగ్ కాజెస్ వాట్? మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఓకే, బాడీలో వాటర్ లెవెల్ పెంచేసి దానివల్ల ఏమవుతుంది? అవర్ బాడీ బికమ్ స్వెల్స్, ఉబ్బిపోతా ఉంటాం. అందుకనే సమ్మర్ సీజన్ కి రైనీ సీజన్ కి పిల్లలు కానీ మీ ఫేసెస్ మీరు చూసుకోండి, ఒక సమ్మర్ సీజన్ లో ఫోటో దిగండి, రైనీ సీజన్ లో ఫోటో దిగండి. ఓకే, రెండు పిక్స్ కి కంపల్సరీ డిఫరెన్స్ అనేది గ్యారంటీ ఉంటుందండి. వై? బికాస్ మీన్స్ ఇన్ రైనీ సీజన్ జనరల్లీ ఎవ్రీ పర్సన్ బికమ్ సమ్వాట్ స్వెల్. ఓకే, కొంచెం ఉబ్బినట్లు కనిపిస్తూ ఉంటారు, ఫేస్ కానివ్వండి ఏదైనా కానీ. సమ్మర్ సీజన్ వచ్చేసరికి కొంచెం పీక్ పోయినట్లుగా వీక్ గా కనిపిస్తూ ఉంటారు. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ బిహైండ్ దట్ వన్? మీన్స్ during rainy season generally sweating happens very much lesser. That causes increase in the water level in our body. Automatically మన muscles లో actually our muscles consist of 70% of water, but in these rainy conditions it turns to 80 also. Okay, దానివల్ల ఏమవుతుంది? our body cells become swelling. Okay, బాగా ఉబ్బిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, okay, this is our cell which consists of the nucleus. Then more amount of water increases in it, that causes enlargement of the cells. Okay, its size was increases suddenly. Okay, and over ga ఏది స్వెల్లింగ్ అని ఏం జరుగుతుందన్నా? బర్స్ట్, పగిలిపోతుంది, అవునా కదా? Okay, that swelling generally causes bursting and finally become die. అసలు జరగాల్సింది ఇది, జాగ్రత్తగా వినండి. రైనీ సీజన్ లో ఎవరిలో అయినా అంట ఏం జరుగుతుంది? జనరల్లీ డ్యూరింగ్ రైనీ సీజన్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ పర్స్పిరేషన్ హ్యాపెన్స్ ఫ్రమ్ అవర్ బాడీ. I mean sweating happens very much less. That causes increase in the water level in our body, I mean in our cells, and that causes swelling of our cells and finally burst. Okay, because our cells don't have cell wall also. Plants laga manaku cell wall kuda undadu nana, animals వచ్చేసరికి. Okay, so finally breaks down. దానివల్ల ఏంటి? సెల్స్ అన్ని పగిలిపోయి చనిపోవాలి. బట్ వీఆర్ నాట్ డైట్. ఓకే, ఫ్రమ్ సో మెనీ ఇయర్స్ వీఆర్ రికవర్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్రాబ్లం. ఇంత వాటర్ ఉన్నా కానీ బాడీలో మనం ఈ ప్రాబ్లం నుంచి రికవర్ అవుతున్నాం అంట. వాట్స్ ద రీజన్? బికాస్ డ్యూరింగ్ రైనీ సీజన్ we expel the urine more number of times. Okay, we are using the toilets more number of times when compared to the other seasons in the rainy season. Okay, the reason behind this one is this swelling and bursting can be controlled by antidiuretic hormone release. జాగ్రత్తగా వినండి ఇక్కడ కాన్సెప్ట్. Antidiuretic hormone is also termed as vasopressin. ఓకే, సో ఆ టైంలో వాసోప్రెసిన్ బాగా రిలీజ్ అవుతుందంట. ఎప్పుడైతే వాటర్ లెవెల్ పెరిగిపోతుందో బ్రెయిన్ కి వెంటనే సిగ్నల్ పంపించేస్తుంది, యా in our body cells intake more amount of the water and swells and they will become the die. Okay, they will become die in the early future. అని ఎప్పుడైతే సిగ్నల్ బ్రెయిన్ కి సెండ్ చేస్తుందో ఇమ్మీడియట్లీ బ్రెయిన్ రెస్పాన్స్ టు దట్ వన్ and tells to the hypothalamus to release the vasopressin. Okay, and then with the help of posterior pituitary that releases the vasopressin or antidiuretic hormone into our body. Okay, now this antidiuretic hormone, okay, actually it releases, oh sorry, wait, this antidiuretic hormone release stops, okay, and acts on kidneys and causes more excretion of urine, okay, to avoid this problem. ఓకే, సో ఒకసారి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వినండి. ఎప్పుడైతే సెల్స్ కంప్లీట్ గా వాటర్ తో నిండిపోతాయో ఓకే ఇమీడియట్ గా యాంటీడయాటిక్ హార్మోన్ ని రిలీజ్ ని ఆపేయమని చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, హైపోథాలమస్ నుంచి ఆ స్టాపేజ్ అనేది రిలీజ్ అనేది ఆగిపోతుంది. దట్ కాజెస్ ఓకే యాంటీడయాటిక్ అనేది జనరల్ గా యూరిన్ ఆపేది, అదే ఆగిపోయింది అంటే యూరిన్ ని ఎక్కువగా బయటకు పంపిస్తూ ఉంటుంది. దెన్ ద సెల్స్ ఆర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద వాటర్.
Okay, this leads to cause more amount of excretion of the urine that causes our cells free from the water. Okay, and clear this problem. Clear? So ఒకసారి జాగ్రత్తగా వినండి అన్న. During rainy season, everyone, okay, had this condition, that is increase in the excretion of urine. Okay, he uses the toilets more number of times when compared to the other seasons, whether it is good or not. Okay, so actually that is the point. మనకి మంచిదా కాదా అనడానికి రీజన్స్ ఏంటంటే ఇవి. ఓకే, రైనీ సీజన్ లో యాక్చువల్ గా స్వెట్టింగ్ తక్కువ ఉంటుంది, సో వాటర్ ఆటోమేటిక్ గా బాడీలో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, అలా జరగకుండా ఉండటం కోసం అని చెప్పేసి బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుంది, యాంటీ డైరెటిక్ హార్మోన్, ఓకే, వాసోప్రెసిన్ రిలీజ్ ఆపేస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే పేరులోనే ఉంది అది యాంటీ డైరెటిక్ అని చెప్పేసి. అసలు దాని పని ఏంటి, యూరిన్ ఆపడం. కానీ ఇక్కడ జరగాల్సిన యూరిన్ ఆపడం కాదు, యూరిన్ ఎక్కువగా పంపిస్తూ ఉండాలి, అప్పుడే సెల్స్ లో ఉన్న వాటర్ అంతా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. Okay, so that's why immediately our brain stops the releasing of antidiuretic hormone, and that acts on the kidneys, that causes increase in the excretion of urine. Okay, that increase in the excretion of urine free the cells from the water. Okay, and finally our cells are escaped from the swelling and bursting and death of the cells. Okay, so this is the role of vasopressin during the రెయినీ సీజన్ కండిషన్. సో ఎవరైనా కానీ రెయినీ సీజన్ లో బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకుంటే యాంటీడయాటిక్ హార్మోన్స్ అనేవి చాలా లెస్, చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. ఓకే, రీజన్ ఏంటంటే దిస్ వాసోప్రెసిన్ హార్మోన్ యాక్చువల్లీ వాజ్ నాట్ రిలీజ్డ్ డ్యూరింగ్ ద రెయినీ సీజన్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ దిస్ రిలీజ్. ఓకే, విచ్ వన్ యాక్ట్స్ ఆన్ కిడ్నీస్ సార్ మీన్స్ దట్ స్టాపేజ్ యాక్షన్ సిగ్నల్స్ నాన్న. ఓకేనా, అది ఆగిపోయింది కదా, ఆ సిగ్నల్ అనేది కిడ్నీ మీద యాక్ట్ చేసి ఎక్కువగా యూరిన్ కి వెళ్ళు అన్నట్లు చేస్తుంది. ఓకే, డిజిటల్ కన్వల్యూటివ్ ట్యూబ్యూల్ దగ్గర వాటర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ అనేది తగ్గిపోయి, ఓకే, వాటర్ అనేది కంప్లీట్ ఫిల్టర్, అంటే యాక్చువల్లీ మన బాడీలో ఏం జరగాలి, వాటర్ కానీ గ్లూకోజ్ కాంపోనెంట్స్ కానీ ఎక్కువ రీఅబ్జార్బ్ జరిగి మళ్ళీ మన బ్లడ్ లోకి వెళ్ళాలి అవసరమైనవి. కానీ ఈ కండిషన్ లో ఏం జరుగుతుందంటే అవి బ్లడ్ లోకి వెళ్లకుండా బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట, యూరిన్ ద్వారా బయట. ఓకే, సో హియర్ విచ్ థింగ్ యాక్ట్స్ ఆన్ కిడ్నీస్ మీన్స్ దట్ సిగ్నల్, ఐ మీన్ స్టాపేజ్ సిగ్నల్. ఓకే, దాన్నే మనకి నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజమ్స్ అని అంటా ఉంటారు, మీకు ఇంటర్మీడియట్ స్టాండర్డ్ లో వస్తుంది. ఓకేనా, పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం, నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం అని చెప్పి రెండు సిగ్నల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే మనకు అవసరం అయితేనేమో పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం వస్తుంది, పాజిటివ్ సిగ్నల్స్ వచ్చి రిలీజ్ అవుతాయి. అవసరం లేదన్నప్పుడు నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్స్ వస్తాయి అన్నమాట, అవే రిమైనింగ్ ఆర్గాన్స్ మీద కూడా యాక్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట. Okay, so this is the thing that vasopressin role happened during the rainy season. I mean, during rainy season, actually vasopressin was released very much low amount. Okay, and at that condition, actually we are suffering from swelling of the cells. Okay, so to escape that condition, our brain stops the releasing of antidiuretic hormone and increases the excretion of urine and reduces the water level in the cells. క్లియర్? ఓకే, సో ఇప్పుడు రైనీ సీజన్ లో ఎక్కువగా యూరిన్ కి వెళ్తే ఎవ్వరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు, అది డయాబెటీస్ కాదు, షుగర్ కండిషన్ అంతకంటే కాదు. ఓకే, ఎవ్వరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ టైంలో యూరిన్ కి ఎక్కువ వెళ్తమే చాలా 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 మంచిది. ఓకే, అప్పుడే మనం సెల్స్ ని ఆ స్వెల్లింగ్ కండిషన్ నుంచి ఎస్కేప్ చేయించచ్చు. ఓకే, క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్? సో ఇప్పుడు దీనికి క్వైట్ ఆపోజిట్ సమ్మర్ సీజన్ కండిషన్ అన్న. Can you please turn on your videos once? ఒకసారి వీడియోస్ ఆన్ చేయండి అన్న, చూద్దాం. అందరూ వింటున్నారా? ఏమనాలండి, మీరు ఎవరు సహకార పడద్దు, వీడియోస్ ఆన్ చేస్తే ఒకసారి చూద్దామని, అంతే, అంతకు మించి ఏం లేదు. హిమబిందు, పార్థు, సంజయ్, అఖిల్, యశ్వంత్, విష్ణు, జిగ్నేశ్వర్, ప్రసన్న కుమార్ నాయుడు, సాహితి, వివేకానంద రెడ్డి 10th క్లాస్, వెరీ గుడ్. మహి, జస్మిత, జోషి ప్రకాష్, సరకన, యజ్ఞేష్. మేడం ఒక్కసారి గ్యాలరీ వ్యూలో పెడతారు మేడం? Okay, sir. Yeah. Hi Vishnu, how are you?
Mahi. Yeah, we are supposed to hear a not about this in. Very good. Akhil, Akhil, are you understand? Akhil, are you understand, ma? Akhil unmute na. Akhil, can you please unmute your video? ఒకసారి unmute చేసుకోండి audio. Understood. You don't want to speak with me? ఏనన్నా మాట్లాడకూడదా? పర్లేదన్నా? Once unmute your audio. Once. I want to hear your voice. Mic problem. Oh, outstanding answer. Sir, good evening, sir. Yeah, Jignesh, good evening, Nana. Yes, sir. You understand the topic? Yes, sir. Yeah, now tell vasopressin on synthesized from which part? Hypothalamus, sir, and released through posterior pituitary. Yeah, very good, very good. Okay. So, any doubts regarding this concept? No, sir. Okay. Sir, Yeah. Tell. if diuresis, you tell no, sir, diuresis, that this is increase in accretion of urine. Yeah. If it increases in a human day by day, what if human may die, sir? What, man? Continuously increases. If continuously increases, no? Yes, sir. Yeah, definitely. If there is Totally chance our of body becomes totally our body becomes dry at that condition. yes, sir. మొత్తం dry అయిపోతుంది. Okay, already told no, muscle consists of 70% of water. Yes, sir. Okay, so if it will become zero, then definitely you will die. Actually, Yes, sir. that condition happened in six pack also. Six pack రావాలంటే ఇటువంటి కండిషన్ తీసుకోవాలి. యాంటీడయాటిక్ హార్మోన్ కంప్లీట్ గా స్టాప్ అయి చూస్తే మాక్సిమం మన మజిల్స్ లో వాటర్ కంటెంట్ అంతా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. Yes, sir. Okay. Who are remaining? Jasmita, we should eat more in rainy season then. Yeah, ఫుడ్ కి దానికి సంబంధం ఉందన్న. వాటరే మనం ఇంకా ఎక్కువ డ్రింక్ చేసినా కానీ వాటర్ ని ఎక్కువగా బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. Jasmita, can you please turn on your video, ma? Once. Yeah, Jasmita, how are you? Yes, sir. Fine, sir. Yeah, good. Are you understand, ma? Yes, sir. Yeah, very good. Yeah, one doubt came. Why sugar patients excretes more, sir? I mean, in which season, ma? Rainy season or summer season? Okay, I will give the clarity at the ending also. Okay, because two types of sugars are there. Okay, later we will discuss that one. Actually, మనం యూరిన్ లో గ్లూకోజ్ వెళ్తేనే దాని షుగర్ అంటాము. ఓకే, అదే వాటర్ కనుక వెళ్తే దాని డయాబెటీస్ ఇన్సిపిడస్ అంటాం. డయాబెటీస్ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, లేటర్ విల్ డిస్కస్. అప్పుడు ఆ కండిషన్ నేను మీకు చెప్తాను. ఓకే, కన్వే చేస్తాను. యా, జోషి ప్రకాష్ వీడియో ఆన్ చేసి వస్తుందన్నావు. Sir? Yeah, Joshi Prakash, how are you, ma? Fine, sir. Yeah, good. Are you understand the concept? Yes, sir. Yeah, what do you understand? Can you please tell in a few words? పర్లేదు, బ్రీఫ్ గా నీకు ఏమర్థం జనరల్ గా చెప్పు. ఇదేం మనకి ఎగ్జామ్ కాదు, ఇదేం క్విజ్ కాంపిటీషన్ కాదు. ఓకే, సో నేను జనరల్ గా అడుగుతాను, చెప్పు. రైనీ సీజన్ లో ఒక పర్సన్ ఎక్కువగా యూరిన్ కి వెళ్తారా అంట. వెదర్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్? Good, sir. గుడ్, వెరీ గుడ్. వై? వాట్స్ ద రీజన్? Tell one thing, during the rainy season condition, okay, what is about the vasopressin or antidiuretic hormone condition in our body? Whether it is present or absent during rainy season? Antidiuretic hormone. Present, sir. Antidiuretic hormone in rainy season is releases or not? Yeah, very good, Sanjay.
Release, sir. Huh? Release, sir. Actually, here, what I mentioned here, ADH release was stopped. Okay. అది ఆగిపోతాయి కదా డయాలసిస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేది. ఓకే, జాగ్రత్త వినండి, ఇది అందరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతూనే ఉంటారులేండి. కాన్సెప్ట్ అలాంటిదే. బికాస్ నేమ్ లోనే ఉంటుంది మనకి. అలాంటి కన్ఫ్యూజన్ వచ్చినప్పుడు నేమ్ రాసుకోవడమే, యాంటీ డైరెటిక్ హార్మోన్ అని. ఓకే, అంటే ఆ హార్మోన్ ఫంక్షన్ యూరిన్ కి వెళ్ళనీయకుండా చేస్తుంది ఎప్పుడైనా కానీ. మన బాగా యూరిన్ కి వెళ్తున్నామంటే ఆ హార్మోన్ రిలీజ్ అవ్వట్లేదని, మన యూరిన్ అస్సలు వెళ్ళట్లేదంటే అది బాగా రిలీజ్ అవుతుంది. యా, గుడ్. ఓకే ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. నార్మల్ విల్ బి gallery. Okay, so next condition is summer season. చెప్పినా మనం బయాలజీ నన్ను. Yeah, who is that? So now summer season. Okay, listen ma, ఎవరు కంగారు పడుతున్నారు, అర్థమైందా? కాన్సెప్ట్స్ ఒకసారి ఫాస్ట్ గా అర్థం అవుతాయి, ఒకసారి కొంచెం స్లోగా అర్థం అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, we will repeat again in our campus. ఓకే, సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ వన్. మీరు ఏదో ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతారేమో, కాన్సెప్ట్ నాకు అర్థమైనా అర్థం కాకపోయినా అంటే, బికాస్ వీఆర్ ఆల్సో కమింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ ప్లేసెస్ ఓన్లీ. మేము అక్కడ ఆ బెంచెస్ లో చదువుకొని వచ్చిన వాళ్ళమే. ఓకే, సో వీ నో ద ప్రాబ్లమ్. యాక్చువల్లీ క్లాస్ లో ఒక 50 మెంబర్స్ ఉన్నారంటే 30 మెంబర్స్ కి, ఒక 20 మెంబర్స్ కి ఫాస్ట్ గా అర్థం అవ్వచ్చు. ఓకే, రిమైనింగ్ 30 మెంబర్స్ కొంచెం ఇబ్బంది పడతా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో వీ విల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దోస్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో గాట్ ద పాయింట్. ఇబ్బంది ఏం లేదు, నన్ను అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ అడగచ్చు. ఓకే, మేము మళ్ళీ రిపీటెడ్ గా చెప్తూ ఉంటాం, రివిజన్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఉంటాం, మీకు ఇబ్బంది ఏం లేదు అటువంటి వాటిలో. ఓకే, అయ్యో కొందరు క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేస్తున్నారని, నేను ఆన్సర్ చేయలేకపోతున్నానే అని బాధపడాల్సిన అవసరం అంతకంటే లేదు. పర్లేదు, ఆన్సర్ ఇవాళ లేకపోతే ఏమి, మేము ఆన్సర్ చెప్తాం కదా, అది నేర్చుకోండి, రేపు చెప్పండి కరెక్ట్ గా. సో చాలా మంది ఇబ్బంది పడేది ఇదేనన్న, మనకంటే ముందు కొందరు ఆన్సర్ చేసేస్తున్నారే, ఏంటా మనం చెప్పలేకపోయాం అని అంటే, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ వన్. ఓకే, అసలు ఆన్సర్ తెలుసుకోకపోతే బాధపడాలి, చెప్పకపోతే కాదు, ఆన్సర్ తెలుసుకోకపోతే బాధపడాలి. ఓకే, సో తెలియని దాని గురించి తెలుసుకోండి, నెక్స్ట్ టైం రిపీట్ చేయండి. Okay, so remember that one. So coming to the concept, that is now coming to everyone coming to summer season. Okay, already going on now. So what happened nowadays? So during summer season, excretion of urine generally happens very much less. Only breakage of మాత్రం వెళ్తూ ఉంటారు. ఓకే, రిమైనింగ్ కండిషన్స్ లో యూరిన్ కి అసలు వెళ్ళరన్నమాట. సమ్మర్ రైనీ సీజన్ లో విసికించినంత విసికించరు. ఓకే, టాయిలెట్స్ కి వెళ్తాం సార్ అది ఇది అని చెప్పేసి. రీజన్స్ ఏంటో చూద్దాం, వెదర్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ నాట్. అప్పుడు కూడా డౌట్ వస్తుంది, సార్ అసలు యూరిన్ కి వెళ్ళట్లేదు సార్, ఏందో నా పరిస్థితి, నాకు భయం వేస్తుంది సార్ అని చెప్పేసి. ఓకే, సో ఆ టైంలో కూడా చూడండి ఏం జరుగుతుందో. సో డ్యూరింగ్ సమ్మర్ సీజన్ జనరల్లీ వి స్వెట్స్ మోర్. ఐ మీన్ అవర్ పర్స్పిరేషన్ రేట్ వెరీ మచ్ మోర్. అవునా కాదన్నా? ఫ్యాన్స్ ఏంటి, ఏసీలు వేసినా కానీ చెమటలు కారుతానే ఉంటాయి. ఓకే, బికాస్ కంపేర్ టు ద అవుట్ సైడ్ టెంపరేచర్ అవర్ బాడీ స్వెట్స్ మోర్ ఎట్ దట్ కండిషన్. ఓకే, సో స్వెట్టింగ్ ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటుంది. దట్ కాజెస్ వాట్? decreases the water level in our muscles. So automatically our muscles become dry. Okay, or shrinks. అందుకనే సమ్మర్ సీజన్ లో ఎవరిని చూసినా కానీ చాలా నీరసంగా కనిపిస్తుంటారు, వీక్ గా ఉంటారు. మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు, ఏదో రోగాలు వచ్చినాయని చెప్పేసి. ఓకే, సో జనరల్ గా జరిగే కండిషన్ సమ్మర్ లో ఎవరిలో అయినా స్వెట్టింగ్ ఎక్కువైపోవడం వల్ల మధ్యలో ఉన్నటువంటి 70% ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ రెడ్యూసెస్ టు సమ్వాట్ 60-50 అలా రెడ్యూస్ అవుతూ ఉంటున్నాను. సో దట్స్ వై అవర్ ఎల్డర్స్, the teachers or the staff who are okay related to yours always tell to yours that take or intake more water, drink more water. Okay, at least 5 liters per day అని చెప్తూ ఉంటారు. 3 to 5 liters తాగండి అన్న, మంచినీళ్ళు ఎక్కువ తాగండి, సమ్మర్ సీజన్ లో బాటిల్స్ తెచ్చుకోండి. ఓకే,
కంపల్సరీ ఎప్పుడు డ్రింక్ చేస్తూ ఉండండి, వాటర్ తీసుకుంటూ ఉండండి అని చెప్తా ఉంటారు. ఓకే, ఎందుకనంటే రీజన్ ఇదే, అర్థమైందా? అంతేగాని ఊరికే అని చెప్పట్లేదు. సైన్స్ తెలియకపోయినా కానీ చాలా మంది ఆ మంచి మాట చెప్పగలుగుతున్నారు. యాక్చువల్లీ behind that one, this concept is there. So listen here. Actually, in summer season, more sweating happens, and that causes decrease in the water level in our muscles, and that causes shrinkage of our muscles, and finally becomes dried. Okay, independent గా ఉంటాం అన్నమాట మనం. Okay, so how our body avoid this problem? Actually, the problem is this one. ఓకే, బాగా డ్రై అయిపోతే ఆటోమేటికల్ గా మనం చనిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి, వరి ఓవర్ గా డ్రై అయిపోతే. ఓకే, మరి బాడీ అలాంటి కండిషన్ తీసుకురాకుండా చాలా వరకు సాల్వ్ చేస్తుంది. ఓకే, అంటే కంప్లీట్ రైనీ సీజన్ లో ఉన్నంత స్వెల్లింగ్ తెప్పించదు కానీ చాలా వరకు రికవర్ చేస్తుంది అన్నమాట, మరీ డ్రైనెస్ లేకుండా చూస్తుంది. ఓకే, ఎలానో చూడండి. సో వెన్ ఎవర్ the water level decreases, immediately it sends the signals to the brain, and brain sends the signals to hypothalamus to releasing the antidiuretic hormone or vasopressin. Okay, so antidiuretic hormone releases and acts on the kidneys, especially on the distal convoluted tubule, and increases the reabsorption of water and finally decreases the excretion of urine. Okay, so that is the actually concept. That is the actual concept here. So ఒకసారికి జాగ్రత్తగా వినన్నా. సో సమ్మర్ సీజన్ లో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటో తెలిసింది, స్వెట్టింగ్ ఎక్కువ వస్తుంది, ఆటోమేటికల్ గా వాటర్ లెవెల్ తగ్గిపోతుంది, బాడీ అంతా డ్రై అయిపోతుంది, మజిల్స్ ఎండిపోతున్నాయి. ఓకే, దానివల్ల చనిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయని అంటే మాక్సిమం కండిషన్స్ తో మాత్రమే, కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు నార్మల్ కండిషన్స్ లో. ఓకే, మరి ఆ టైంలో బాడీ దాన్ని ఎలా టాలరేట్ చేస్తుంది? యాక్చువల్లీ అవర్ హ్యూమన్ బాడీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ డాక్టర్. ఓకే, కొన్ని కండిషన్స్ ని మన బాడీయే క్యూర్ చేసుకుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్ వి డిస్కస్ అబౌట్ ద కాల్షియం రెగ్యులేటర్స్. ఓకే, కాల్షియం ని అటు హై కాకుండా ఇటు లో కాకుండా మన బాడీయే కేర్ తీసుకుంటుంది. ఐ మీన్ ద టూ గ్లాండ్స్, okay, parathyroid gland and the thyroid gland, which releases the hormones like calcitonin and the parathyroid hormone. Okay, ఆ పాయింట్ చూసాం కదా ఎలా కాల్షియం రెగ్యులేట్ చేస్తుందో. ఓకే, సో అలానే ఈ కండిషన్ లో కూడా సమ్మర్ సీజన్ రైనీ సీజన్ కండిషన్ లో కూడా మన బాడీయే రెగ్యులేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో సీ హియర్, వెన్ ఎవర్ ద వాటర్ లెవెల్ డిక్రీజెస్ ఇన్ అవర్ మజిల్స్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ బాడీలో వాటర్ తగ్గిపోయింది, ఇంకా యూరిన్ కి ఎక్కువగా వెళ్తే ఏమవుతుంది? కంప్లీట్ గా తగ్గిపోతుంది. ఓకే, సో అందుకని వాటర్ ని బయటికి వెళ్ళనీయకుండా మళ్ళీ మజిల్స్ కి వెళ్ళేదాన్ని చేస్తూ ఉంటుంది ఒక ప్రాసెస్. ఎలా చూడండి, దట్ ఈస్ అట్ ద టైమ్ whenever the water level in the muscle decreases, immediately sends a signal to the brain, that is positive feedback mechanism. Okay, that brain sends the signals to hypothalamus, okay, to synthesize antidiuretic hormone and release it through posterior pituitary, and that hormone releases onto the kidneys, which kidneys దగ్గర యాక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, కిడ్నీస్ లో ఎక్కడ యాక్ట్ చేస్తుంది? యూ ఆల్రెడీ నో దట్ ద స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ కిడ్నీ, దట్ ఈస్ నెఫ్రాన్. ఓకే, నెఫ్రాన్ హ్యాస్ సమ్ పార్ట్స్ లైక్ పీసీటీ, డీసీటీ, లూప్ ఆఫ్ హెన్లీనో. ఓకే, ఆల్రెడీ నాకు తెలుసు మీరు డయాగ్రమాటిక్ స్ట్రక్చర్ లో కొద్ది గొప్ప పార్ట్స్ విని ఉంటారు. ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కొందరికి తెలుస్తుంది, అండ్ ఇన్ డెప్త్ అనేది మాక్సిమం మీకు 10th స్టాండర్డ్ లో రాదు, నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కంపల్సరీగా వస్తుందని అప్పుడు ఇంకా బాగా డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో బిఫోర్ దట్ ఒకసారి వినండి. అది ఆ డిజిటల్ కన్వల్యూట్ ట్యూబ్యూల్ దగ్గరే this antidiuretic hormone was released onto the DCT of the nephron of kidney and causes what? Increase in the reabsorption of water. Okay, what do you mean by reabsorption here? What do you mean by reabsorption? That is the substance which was coming from one place and again move back to that place. Ante, what is the function of our kidneys? Filtration. Em filter avutundi? Blood filter avutundi. అవును కదా, కిడ్నీస్ లో బ్లడ్ కదా ఫిల్టర్ అయ్యేది. ఓకే, సో ద కిడ్నీస్ నాట్ ఓన్లీ డన్ ద ఫిల్టరేషన్, ఇట్ ఆల్సో డన్స్ ద రీఅబ్జార్ప్షన్ అండ్ సెక్రీషన్ ఆల్సో. అంటే ఏంటంటే ఫిల్టర్ చేయగానే అవసరం అయినవి కూడా, ఐ మీన్ విచ్ ఆర్ నెసరీ టు అవర్ బాడీ, దోస్ థింగ్స్ ఆర్ ఆల్సో ఎలిమినేటెడ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, అవి కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. మరి అలా వెళ్ళిపోకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? దాన్ని మళ్ళీ బ్లడ్ లోకి పంపించాలి. ఓకే, సో దట్ థింగ్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ రీఅబ్జార్ప్షన్. I mean the water which was coming from the blood to the kidneys and filtered and again, okay,
send back that water to the distal convoluted tubule to the blood. బ్లడ్ నుంచి వచ్చిన వాటర్ని మళ్ళీ బ్లడ్ కే పంపిస్తాం. కాకపోతే కంప్లీట్ గా పంపించాం, అర్థమైందా? ఎంత అవసరం అవుతుందో అంతవరకు పంపిస్తాం అన్నమాట. బికాస్ సమ్మర్ సీజన్ లో బాగా డ్రై అయిపోతున్నాం కాబట్టి ఎక్కువగా రీఅబ్జార్ప్షన్ అనేది జరుగుతుంది. వింటర్ సీజన్ లో ఏంటి, రీఅబ్జార్ప్షన్ అనేది తగ్గిపోతుంది కంప్లీట్ గా, బ్లడ్ లో పంపించదు బయటకి. ఎక్కువ ఆల్రెడీ బాడీలో ఎక్కువైపోయింది వాటర్, ఇంకేం నువ్వు రీఅబ్జార్బ్ చేసేది బయటికి పోవని చెప్పి. ఓకే, సమ్మర్ సీజన్ అలా కాదు, అసలే వాటర్ లేక లోపల ఆర్గాన్స్ అన్ని పాపం ఏడుస్తున్నాయి. ఓకే, ఇంకా నువ్వు బయటికి పంపించేస్తే ఇంకా ఉన్న వాటర్ కూడా పోయింది కాబట్టి రీఅబ్జార్బ్ అవ్వనండి. ఓకే, ఈ అన్ని చెప్పేది ఎవరు? వాసోప్రెసిన్ ఆర్ యాంటీడయాటిక్ హార్మోన్. ఎవరు చెప్తుంది? కిడ్నీలో ఉన్నటువంటి నెఫ్రాన్ పార్ట్స్ చెప్తుంది, ఎస్పెషల్లీ డిసిడి పార్ట్. Okay, that is ADH acts on the distal convoluted tubule and increases the reabsorption of water, that causes finally decreases the excretion of urine and avoid from this or escape from this problem. Okay, escape the human beings from this problem. అందుకనే సమ్మర్ లో మనం చాలా తక్కువగా యూరిన్ వెళ్తూ ఉంటాము, బట్ యూ హ్యావ్ టు ఇంటేక్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద వాటర్. ఓకే, ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉండాలి, అప్పుడే మనకి ఏంటంటే ఇంకా బాగా రీఅబ్జార్ప్షన్ జరిగి మజిల్స్ లో కంప్లీట్ గా వాటర్ అంటే 70% నార్మలైజ్ గా మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది. క్లియర్? సో దోస్ ఆర్ ద కండిషన్స్ డన్ బై ద వాసోప్రెసిన్ డ్యూరింగ్ ద రైనీ సీజన్ అండ్ సమ్మర్ సీజన్. ఇన్ ద రైనీ సీజన్ వాసోప్రెసిన్ వాస్ నాట్ రిలీజ్ ఆర్ పార్షియల్లీ రిలీజెస్. ఇన్ ద సమ్మర్ సీజన్ వాసోప్రెసిన్ వాస్ కంప్లీట్లీ రిలీజెస్. బాగా గుర్తుంచుకోండి, రైనీ సీజన్ లో వాసోప్రెసిన్ ఆర్ యాంటీడయాటిక్ హార్మోన్ సరిగ్గా రిలీజ్ కాదు, సమ్మర్ లో బాగా రిలీజ్ అవుతుంది. అలా రిలీజ్ కాకపోయినా రిలీజ్ అయినా మనకి యూజ్ గా వేస్ట్ అంటే యూజే. ఓకే, రైనీ సీజన్ లో రిలీజ్ కాకుండా ఉంటే బెస్ట్, సమ్మర్ సీజన్ లో బాగా రిలీజ్ అయితే బెస్ట్. ఓకే, ఈ రెండు కండిషన్స్ ఎప్పుడైతే రివర్స్ అవుతాయో అంటే ఐ మీన్ డ్యూరింగ్ రైనీ సీజన్ ఏ పర్సన్ ఓకే హూ ఎక్స్క్రీట్స్ వెరీ మచ్ లెస్, ఆర్ డ్యూరింగ్ సమ్మర్ సీజన్ ఏ పర్సన్ హూ ఎక్స్క్రీట్స్ మోర్, ఓకే దోస్ పర్సన్స్ ఇస్ కాల్డ్ as patients. ఓకే, సో దే నీడ్ ద డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రిప్షన్. ఎప్పుడైతే ఈ టూ ఫిజియలాజికల్ కండిషన్స్ మారిపోతాయో వాళ్ళకి అవసరం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైనీ సీజన్ లో ఎక్కువగా మనకి వాసోప్రెసిన్ బాగా రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఆ టైంలో ఏంటి, వాసోప్రెసిన్ ఇన్హిబిట్ చేసే డ్రగ్స్ ఇస్తారు, మెడిసిన్స్ ఇస్తారనమాట, అది రిలీజ్ కాకుండా చూసేటట్లుగా. సమ్మర్ సీజన్ లో మనకి రిలీజ్ కావాలి కానీ కొన్నిసార్లు రిలీజ్ కాదు, అప్పుడు స్టిమ్యులేటర్స్ ఇస్తారు, అది బాగా రిలీజ్ అయ్యేటట్లు చేస్తారు. ఓకే, లేదు సింథటిక్ గా తీసుకునేటట్లు చేస్తారు. సో ఒక డాక్టర్ ఇప్పుడు తీసుకోవాలా తీసుకోకూడదని ఎప్పుడు చెప్తాడు? whenever he knows the exact physiology, I mean what happens during that seasons or what happens during that condition. Okay, whenever he knows this condition, I mean summer season లో వాసోప్రెసిన్ రిలీజ్ అవుతుందనే విషయం తెలిసినప్పుడు మాత్రమే ఎవరికైతే రిలీజ్ కావట్లేదు వాళ్ళకి ఆ మెడిసిన్ ఇవ్వగలుగుతారు, లేదా స్టిమ్యులేట్ అయ్యేటట్లుగా మెడిసిన్ ఇవ్వగలుగుతారు, అంతేగాని ఇంకా ఇన్హిబిట్ అయ్యేటట్లు మెడిసిన్స్ ఇవ్వరు. అలానే వింటర్ సీజన్ లో కూడా అంతేనన్న. ఓకే, ఫిజియాలజీ పర్ఫెక్ట్ ఐడియా ఉండాలన్నమాట. దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ద okay not only the lines, the story behind that lines was also useful to yours. Okay, so మనం చెప్పే కాన్సెప్ట్స్ అన్ని అలానే ఉంటాయి. ఫస్ట్ మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న లైనే రాస్తాం, ఓకే, బట్ దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి స్టోరీని చాలా అందంగా చెప్తాం అన్నమాట. ఓకే, do you understand this concept? I mean the rainy season, summer season, vasopressin role. Okay, so now some conditions. Okay, like సార్ అసలు సమ్మర్ సీజన్ లేదు, రైనీ సీజన్ లేదు, ఓ పోతానే ఉన్నాను యూరిన్ కి, జీవితాంతం విపరీతంగా ఎక్స్క్రిషన్ అనేది జరుగుతూనే ఉంది సార్. ఓకే, I mean I am suffering from the excretion of urine repeatedly, I mean per day maybe 10 times, 20 times, 30 times also sometimes. Okay, so that condition happens, that is more amount of excretion. Sometimes repeatedly excretion increases lifelong. Okay, excretion of urine increases repeatedly. Okay, by excreting what? Two conditions are there here. By excreting more glucose or by excreting more water. ఓకే, ఈ పాయింట్ నే బాగా గుర్తుంచుకోండి అన్న, మీ 10th క్లాస్ ఉపయోగపడే లైన్ అన్నమాట ఇది. ఓకే, యూరిన్ కి బాగా వెళ్తున్నారంటే యూరిన్ కి వెళ్తున్నామంటే ఓన్లీ వాటర్ అయినా పోయేది, వాటర్ తో పాటు ఇంకా చాలా పోతుంది. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ టు బి రిలీజ్డ్, ఓకే అలాంగ్ విత్ ద వాటర్, అండ్ సమ్ టైమ్స్ మోర్ వాటర్ వాస్ రిలీజ్డ్. ఓకే,
అంతేగాని కంపల్సరీ యాక్చువల్ గా గ్లూకోజ్ రిలీజ్ అయ్యేదాన్ని మాత్రమే షుగర్ అంటాం. వాటర్ రిలీజ్ అయ్యేదాన్ని షుగర్ అంటారు నాన్న. అదే కంగారు పడదు. ఓన్లీ గ్లూకోజ్ ఎక్కువగా యూరిన్ లో పోతేనే షుగర్ అంటారు. వాటర్ ఎక్కువగా పోతే ఆ కండిషన్ వేరు. సో చూడండి. సో వెన్ ఎవర్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ వాజ్ ఎక్స్క్రీటెడ్ త్రూ ద యూరిన్, దట్ కండిషన్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ diabetes mellitus. Okay, diabetes mellitus. And if excretes more water in the urine, that condition we will call it as diabetes insipidus. Okay, diabetes mellitus and diabetes insipidus. Okay, so ఇక్కడ మీరేం కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు, ఇవి ఈజీ గుర్తుంచుకోవచ్చు. Okay, actually this mellitus, actually this is a Greek word. The meaning of mellitus is honey. Okay, mellitus అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే హనీ నాన్న, హనీ. Okay, so that's why this diabetes mellitus condition consists of more glucose in their urine. And next, insipidus means tasteless simply. ఇన్స్పిడస్ అంటే మన గ్రీక్ వర్డ్ మీనింగ్ ఏంటంటే నాన్న టేస్ట్లెస్. ఓకే, ఎప్పుడైనా కానీ టేస్ట్లెస్ అని ఎప్పుడు చెప్తాము? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బటర్ మిల్క్. ఓకే, టేస్ట్లెస్ గా ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మోర్ వాటర్ ఇస్ దేర్, అంతే కదా. ఏదైనా పులుసో చారో ఇది సరిగ్గా రుచి లేదు అంటాం. ఓకే, అంటే ఎక్కువ నీళ్ళు పోస్తారేమో దాంట్లో. లేదు ఒక జ్యూస్ తీసుకున్నాము, ఓవర్ గా వాటర్ పోస్తాం అనుకోండి, జ్యూస్ అంత టేస్ట్ గా ఉండదు. ఓకే, సో సేమ్ లైక్ దట్ వన్, అవర్ యూరిన్ వాజ్ ఆల్సో టేస్ట్లెస్. యాక్చువల్లీ వి డోంట్ టేస్ట్ దట్ వన్. ఓకే, don't worry about that one. Our urine was also tasteless, means more amount of water is present in our urine. Okay, so that condition we will call it as diabetes insipidus, and this condition we will call it as diabetes mellitus. Okay, so actually this increasing in the excretion of the glucose is due to because of insulin, either insulin deficiency or resistant. బాగా గుర్తుంచుకోండి అన్న, ఇది ఈ కండిషన్. యాక్చువల్ గా అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఇన్సులిన్ రిలీజ్ అవ్వకపోతే షుగర్ వచ్చేసిందని చెప్పుకుంటా ఉంటారు. ఓకే, అందరూ ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్ కూడా చేయించుకుంటా ఉంటారు. బట్ యాక్చువల్లీ దిస్ diabetes mellitus is of two types, type 1 and type 2. ఓకే, type 1 is actually due to because of deficiency of insulin, అసలు రిలీజ్ అవ్వకపోవడం ఇన్సులిన్ ప్యాంక్రియాస్ నుంచి. బట్ సెకండ్ కండిషన్ ఈస్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెంట్, అంటే ఏంటంటే రిలీజ్ అయినా కానీ వెళ్ళి యాక్ట్ చేయకపోవడం, గ్లూకోజ్ రీఅబ్జార్బ్ చేయకపోవడం. ఫస్ట్ కండిషన్ లోనే అసలు రిలీజే కాదు. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. రిలీజ్ కాదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ రీఅబ్జార్బ్ జరగదు, గ్లూకోజ్ బయటకు వెళ్ళిపోయింది, సర్లేదా దేవుడా అని చెప్పి ఇన్సులిన్ ఎక్కించుకుంటాం. కానీ రెండో కండిషన్ లో చూడండి, ఇన్సులిన్ రిలీజ్ అవుతుందంట కానీ వీళ్ళు యాక్ట్ చేయదంట, గ్లూకోజ్ ని రీఅబ్జార్బ్ చేయదు. ఓకే, అదే టైప్ 2 డయాబెటీస్. ఆ కండిషన్ లో మనం ఓరల్ గా టాబ్లెట్స్ తీసుకుంటూ ఉంటాం, డయాబెటిక్ టాబ్లెట్స్. సో ఓరల్ డయాబెటిక్ టాబ్లెట్స్ గురించి ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను వినండి అన్న. ఇది ఒక మంచి రీసెర్చ్ జరిగింది అనమాట. చాలా వరకు రీసెర్చెస్ అన్ని సైంటిస్ట్ చేసేవి ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తే ఇంకోటి అవుతా ఉంటాయి. ఓకే, అలానే ఓరల్ డయాబెటిక్ టాబ్లెట్స్ కూడా వచ్చినాయి. యాక్చువల్ గా ఒక పర్సన్ వచ్చేసరికి టైఫాయిడ్ కి మెడిసిన్ కనిపెట్టాలని చెప్పేసి మామూలుగా మనకి ర్యాట్స్ మీద ప్రీ క్లినికల్ ట్రయల్స్ అంటారు, వాటి మీద రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఓకే, సల్ఫనమైడ్ డ్రగ్స్ అని చెప్పేసి ఆ టాబ్లెట్స్ యూజ్ చేసి వాటి మీద యూజ్ చేస్తున్నారు, గ్లైబెన్క్లమైడ్ అలాంటివి. ఓకే, మీరు ఇళ్లలో పెద్దవాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి తెలుసు, మెట్ఫార్మిన్. ఓకే, అటువంటి టాబ్లెట్స్ వాటిని యాక్చువల్ గా టైఫాయిడ్ కి రీసెర్చ్ చేస్తా స్టార్ట్ చేశారు. బట్ ఏం జరిగిందంటే ఆ ర్యాట్స్ అన్నింటిలోని రిపోర్ట్లో ఏమొచ్చిందంటే టైఫాయిడ్ తగ్గకపోగా గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ బాగా డౌన్ అయ్యాయి. ఓకే, రీసెర్చ్ అంటే అసలు తగ్గిందా లేదా అని ఒక్కటే చూడరు, మిగతా పారామీటర్స్ కూడా చూస్తారు. బ్లడ్ లో ఏమైనా మార్పులు వచ్చినాయా, బాడీలో ఏమైనా చేంజెస్ వచ్చినాయా అని. సో ఆ చేంజెస్ లో గ్లూకోజ్ లెవెల్ బాగా తగ్గిపోయిందంట. ఓకే, సో వెంటనే ఆ రీసెర్చర్ కి సైంటిస్ట్ కి వెంటనే పేరు మార్చేశాడు. యాక్చువల్ గా అది యాంటీ టైఫాయిడ్ రీసెర్చ్ కాస్త యాంటీ డయాబెటిక్ రీసెర్చ్ అయిందనమాట. ఓకే, సో అలా అప్పుడే మనకు ఓరల్ టాబ్లెట్స్ వచ్చినాయి, లేకపోతే ఇన్సులిన్ ఓరల్ గా తీసుకోలేం. వై? బికాస్ మీన్స్ ఇన్సులిన్ ఈజ్ ఏ ప్రోటీన్. మీకు తెలుసు మనం ఏ ప్రోటీన్ ని తీసుకున్నా మన స్టమక్ లో ప్రోటియోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ ఉంటే దాన్ని బ్రేక్ చేస్తాయని. సో ఇన్సులిన్ ని కూడా అట్లానే బ్రేక్ చేస్తుంది. అందుకనే ఇన్సులిన్ టాబ్లెట్స్ రాలా ఇప్పుడు కూడా. ఓకే, సో మనకి ఓరల్ గా కొందరు షుగర్ టాబ్లెట్స్ వేసుకుంటున్నారంటే ఏంటంటే ఆ టైఫాయిడ్ రీసెర్చ్ పుణ్యమా అంటే దొరికినాయి. ఓకే, అది కూడా మంచి కాన్సెప్ట్. సో ఎప్పుడైనా అంతే, ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తే ఇంకొకటి వస్తూ ఉంటుంది అనమాట.
సో అటువంటి కండిషన్స్ నాన్న. సో దిస్ డయాబెటిస్ మెలిటస్ ని యాక్చువల్ గా మన షుగర్ అంటాం నాన్న. దీన్ని షుగర్ అనేది. ఓకే, ఇన్సులిన్ నేమ్ షుగర్ అంటూ. దిస్ డయాబెటిస్ మెలిటస్ యాక్చువల్లీ డ్యూ టు బికాస్ ఆఫ్ డెఫిషియన్స్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ ఆర్ రెసిస్టెన్స్ టు ఇన్సులిన్. చాలా వరకు ఒబెసిటీ పేషెంట్స్ లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఆ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెంట్ అవుతుంది. ఓకే, ఒబెసిటీ కండిషన్స్ లో ఇన్సులిన్ రిలీజ్ అయినా కానీ వీళ్ళు యాక్ట్ చేయదు అనమాట. ఓకే, ఆ పాయింట్ బాగా గుర్తుంచుకోండి. అండ్ కమింగ్ టు దిస్ వన్, why scientists take mostly rats for doing experiments, sir? Actually మన ఇంట్లో తిరిగే ర్యాట్స్ తీసుకున్నాను. ఓకే, వాళ్ళు వచ్చరికి జెనెటికల్ గా తయారు చేసుకున్నటువంటి ర్యాట్స్ అన్నమాట. ఆల్బినో ర్యాట్స్ అంటారు. ఓకే, హామ్స్టర్స్ కానీ గినియా పిగ్స్ కానీ ఆల్బినో ర్యాట్స్ కానీ వైట్ ఆల్బినో ర్యాట్స్ అంటారు. వాటిని వీరు జెనెటికల్ గా తయారు చేసుకుంటారు. ఓకే, వాటి మీద ఏంటంటే సేమ్ మనకి ఎగ్జాక్ట్ దగ్గరగా రిజల్ట్స్ అప్రాక్సిమేట్ గా ఉంటాయి. ఓకే, బికాస్ బోత్ ఆర్ మ్యామల్స్. నో ర్యాట్ మ్యామలే, హ్యూమన్ మ్యామలే, ఆర్గాన్స్ అంతా సేమ్. ఓకే, సో రిజల్ట్స్ కొంచెం చాలా కంపారిటివ్ వస్తాయి కాబట్టి ఇనీషియల్ గా దాని మీద స్టార్ట్ చేస్తారు. ఓకే, అండ్ లిసన్ దిస్ కండిషన్, డయాబెటిస్ ఇన్సిపిడస్ కండిషన్. ఓకే, మీన్స్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ టు బి ఎక్స్క్రీటెడ్. ఓకే, మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ టు బి ఎక్స్క్రీటెడ్ ఇన్ దేర్ యూరిన్. ఇప్పుడు మీరే చెప్పాలి, ఒక పర్సన్ లో అంట విపరీతంగా యూరిన్కి వెళ్తున్నాడంట, వాటర్ అంతా బయటకు వెళ్ళిపోతుందంట. ఓకే, దెన్ దట్ పర్సన్ ఎగ్జాక్ట్ కాజ్ ఈస్ చెప్పాలి. రిలేట్స్ టు వాసోప్రెసిన్ చెప్పాలి. యాంటీ డయాబెటిక్ హార్మోన్ బాగా రిలీజ్ అవుతున్నట్ట, రిలీజ్ కానట్ల, డెఫిషియన్సీయా లేకపోతే హైపర్ సెక్రేషనా? యా, గుడ్ సంజయ్. రిమైనింగ్ ఆల్సో సెండ్ మీ ద ఆన్సర్స్ పంపించండి అన్న. సో క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా వినమ్మా. డయాబెటిస్ ఇన్సిపిడస్ వచ్చింది ఒక పేషెంట్ కి, అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే యూరిన్ లో ఎక్కువ వాటర్ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది, బాడీ నుంచి వాటర్ ఓవర్ గా వెళ్తుంది. అంటే వాసోప్రెసిన్ రిలీజ్ అవుతున్నట్ట, అసలు రిలీజ్ కానట్ల, డెఫిషియంట, ఓవర్ రిలీజింగ్. యా, గుడ్ విష్ణు. వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్? సెండ్ మీ ద ఆన్సర్స్ ఫాస్ట్. ఆన్సర్స్ పంపించండి అన్న, ఇబ్బంది ఏం లేదు, రాంగ్ అయినా కానీ. రైట్ ఆన్సర్ నేను చెప్తాను, మీకు కంగారే వద్దు. Yeah, good. What about remaining? Send me your answers fast. Only 3 members are from Vishnu, Sai Yashwan, good. Sanjay, good. What about remaining? Answer send me, Nana. Diabetes insipidus is due to because of deficiency of what? ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ అంతా చెప్పుకున్నాం. యా సుష్మిత, వాట్ మా? మేడం సుష్మిత అన్మ్యూట్ చేయండి ఒకసారి, హ్యాండ్ రైస్ చేసింది. చెప్పనా? టర్న్ ఆన్ యువర్ వీడియో. వీడియో ఆన్ చేస్తారా? నాకు కనిపించట్లేదా? యా యా Sushmita? It will release more, sir. Yes, sir. As vasopressin releases more. జాగ్రత్తగా చెప్పాలి. వాటర్ ఎక్కువ బయటకు వెళ్ళిపోతుందంట, అంటే రైనీ సీజన్ కండిషన్ లాంటి పరిస్థితి. రైనీ సీజన్ లో మనకి వాసోప్రెసిన్ బాడీలో రిలీజ్ అవుతుందా లేదా? వాట్ నీ వాయిస్ అంత క్లారిటీ లేదన్నా, కొంచెం బ్రేక్ అవుతుంది. లేదా స్టార్ట్ ఆప్షన్ లో మెసేజ్ పెడతా. ఓకే, సో గుడ్ ఎవ్రీవన్. సో యాక్చువల్లీ డ్యూరింగ్ దిస్ డయాబెటిస్ ఇన్సిపిడస్ కండిషన్, that antidiuretic hormone was not released. Okay, deficient. Vasopressin was deficient. మనకి సరిగ్గా రిలీజ్ కాదు నాన్న. అదే అంతే కదా, పేర్లోనే ఉంది యాంటీ డయారెటిక్ అని. ఓకే, అంటే యూరిన్ కి వెళ్ళనీయకుండా ఆపేది. కానీ ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి, పేషెంట్ లో యూరిన్ కి విపరీతంగా వెళ్తున్నాడు. ఓకే, అంటే యాంటీ డయారెటిక్ హార్మోన్ రిలీజ్ అవ్వట్లేదు. సో ఇప్పుడు ఈ డయాబెటిస్ ఇన్సిపిడస్ పేషెంట్ కి ఓకే ఏ మెడిసిన్ ఇవ్వాలి? యాంటీ డయాబెటిక్ హార్మోన్ స్టిమ్యులేటర్స్, ఇన్హిబిటర్స్ ఇవ్వాలా? సో టు ద పేషెంట్ who has suffered from diabetes insipidus, okay, can prescribe which medicine? If you are a doctor,
then prescribe the one medicine regarding to this person. Antidiuretic hormone బాగా రిలీజ్ అవడానికి ఇస్తారా తగ్గించడానికి ఇస్తారా? స్టిమ్యులేటర్సా ఇన్హిబిటర్సా? సంధ్య చెక్ చేసుకోవాలన్నా. విష్ణు గుడ్. అవునా, తగ్గించడానికే నేను అడుగుతుంది. డయాబెటిస్ ఇన్స్పిరేషన్ తగ్గించేస్తారు ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ కి. అంటే అతనికి యూరిన్ వెళ్ళటం అనే దాన్ని ఆపాలి అని అంటే యాంటీ డయాబెటిక్ హార్మోన్ ని స్టిమ్యులేటర్ ఇవ్వాలా ఇన్హిబిటర్ ఇవ్వాలా? వెరీ గుడ్ యశ్వంత్. యా, నౌ సంజయ్ క్లియర్. సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. మనం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యామనంటే ఒక పేషెంట్ ఓకే తన జీవితాన్ని కోల్పోతాను నాన్న. సో బీ కాన్సన్ట్రేట్. వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ సంజయ్? పెట్టండి అన్న, ఆన్సర్స్ పంపించండి. మొత్తానికి ఆన్సర్స్ అడగగానే ఓకలు తగ్గిపోతున్నారు. అఖిల్, జిగ్నేశ్వర్, జోషి ప్రకాష్, ఫరక్ ఖానం, సుష్మిత, send me the answers. Okay, so no worries. So actually the answer is to the patient who has suffered from diabetes insipidus. Okay, I mean excretes more water in their urine, generally can intake antidiuretic hormone stimulators. Okay, మన బాడీలో ఈ హార్మోన్ బాగా రిలీజ్ అయ్యేటట్లుగా మెడిసిన్ ఇవ్వాలి. ఓకే, అప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ యాంటీడయాబెటిక్ హార్మోన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? స్టాప్స్ ద డయాలిసిస్, ఐ మీన్ స్టాప్స్ ద ఎక్స్క్రీషన్, ఐ మీన్ రెడ్యూసెస్ ద లెవెల్. ఓకే, then he was clear. Okay, he was cured from that condition. Okay, so think about that one. So ఒకసారి కాన్సెప్ట్ గురించి జాగ్రత్తగా అనాలిసిస్ చేసుకోండి, బికాస్ ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ కన్ఫ్యూజ్డ్ టాపిక్. బట్ మన కరెక్ట్ గా మన ఒక డాక్టర్ లాగా ఫీల్ అయ్యి ఒక పేషెంట్ కండిషన్ తీసుకుంటే చాలా ఎగ్జాక్ట్ గా ఆన్సర్స్ పర్ఫెక్ట్ గా వస్తాయి. ఓకే, సో వీఆర్ డీలింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆల్సో ఇన్ దట్ సేమ్ వే, పేషెంట్ డాక్టర్ వే. అంతేగాని కాన్సెప్ట్ లాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయం. క్వశ్చన్స్ కూడా దీని మీద యాక్చువల్ గా నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎవ్రీ టైం వస్తూనే ఉన్నాయన్న ప్రతి ఇయర్ పేపర్ లో ఈ కాన్సెప్ట్ మీద. ఓకే, వాళ్ళు అడిగే విధానం కూడా ఏంటంటే ఒక పేషెంట్ డాక్టర్ రిలేషన్ గానే అడుగుతూ ఉంటారు. ఓకే, సో due because of that one you have to also learn like that one only. Okay, so that is about the today's class. So any doubts, ask me now. If you have any doubts, just share with me, ma. No worries. నీకేం భయం వద్దు. డౌట్స్ అడిగితే అమ్మో సార్ ఏమన్నా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ అడుగుతారేమో లేకపోతే తిడతారేమో అని అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు రాంగ్ అడిగినా కానీ నేను రైట్ చేసి చెప్తాను, మీకు ఇబ్బంది ఏం లేదు. So everyone, are you understand the class completely? So I think somebody also left the class. Okay ma, ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి ఒకసారి పర్ఫెక్ట్ గా అనాలిసిస్ చేసుకొని ఓకే మీరు ఒక బుక్ మీద రాయండి, అప్పుడు ఈజీగా వస్తుంది మీకు. మీరే ఒక కండిషన్ తీసుకోండి, రైనీ సీజన్ లో ఎలా ఉంది కండిషన్, సమ్మర్ సీజన్ లో ఎలా ఉంది. అంతేగాని ఒక బ్లాంక్స్ లాగానో ఒక క్వశ్చన్ లాగానో దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేయదు. డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. అర్థమైందన్నా? మీరు కనుక దీన్ని ఒక కాన్సెప్ట్ లాగా మీన్ ఏదో బ్లాంక్స్ లాగానో లేకపోతే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ లాగా నేర్చుకున్నారా ప్రతిసారి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. అలా కాకుండా ఒక పేపర్ తీసుకొని కండిషన్ మెన్షన్ చేసి మీ అంతటి మీరే అనాలిసిస్ చేసి కంప్లీట్ గా ఒక మ్యాటర్ ని ప్రిపేర్ చేయండి. ఓకే, ప్రిపేర్ చేసి రేపు నాకు మెసేజ్ చేయాలి. ఒక పేపర్ మీద మొత్తం రాసి ఆ పేపర్ నాకు పోస్ట్ చేయండి. ఆ నెంబర్ ఉంది కదా, ఫస్ట్ లో ఇచ్చినాను కదా, 7780441567. I repeat it again, 7780441567. ఓకే, సో ఆ నెంబర్ కి మీరు చేసినటువంటి మ్యాటర్ మొత్తం నాకు ఫోటో తీసి వాట్సాప్ చేయండి. క్లియర్? ఓకే మా, గుడ్ నైట్, థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ మేడం. Okay sir, can I end sir? మేడం